Nanone ndagusuhuje kandi nkwaye ikaze wowe ukurikirana ibiganiro bya Staro Technology. Uyu ni umwanya tugiye kubagezaho nanone izindi updates zijyanye na OEX. OEX rero nk'uko tubizi turi mu gihe cyo gukora ama missions, nubwo wenda tutagiye tubikora neza ku gihe, ariko murabona ko tugeze mu gihe cyo gukora ama mission ano ya OEX ndetse no kureba ibigendanye n'ino wallet cyashya twahawe ya OEX. Ngira ngo ho nubwo video wenda itarimo amajwi, ariko kubayikurikiye neza yabashije kubona uburyo iyi application ya OEX cyashya ikora. Ngira ngo byose yabashije gusobanukirwa ibigendanye nayo. Ngiyi hano rero turayifite, ntago turi buyitindeho ariko wenda turabigarukaho gatoya. Reka dutangirire hano muri OEX kugira ngo ubigireho. Tujye kwerekana ibintu bibiri, ariko wenda dushobora kubikora mu bice bibiri kugira ngo video ye kuba ndende. Icya mbere turi importinga cyangwa se turahuza metamask yacu ndetse n'iyi application ya OEX, ariko kandi turaza no gukora update. Turabona ko application niba nawe wenda ikeneye ku updatinga kugira ngo ufate new version, ushobora kuyifata nta kibazo, ndetse natwe turi bubikore. Icyo ni icya mbere cyo guhuza metamask na application nshyashya ya OEX. Hanyuma icya kabiri turi bukore ni mission, turi bucompleting icya turi bukore ziriya mission zose 5 kugira ngo twirinde ikibazo. Yego nta tegeko rihari ry'uko ugomba kubikora, ariko nanone twibuke ko dufite igihe kiri limite cyo kubikora. Ngira ngo hano urabona yuko OEX wallet address submission izarangirana n'ukwezi kwa 4 ku itariki 13. Ibi rero ugomba kubikora n'ubundi mu kwirinda ibibazo byazabamo n'izindi ngaruka zatuma utabona wallet cyangwa utabona OEX zawe wamayininze. Nta kindi rero tugiye gukora, nje hano kuri project misemo OEX, project ya OEX niyo nkozeho. Kansubira inyuma gato mbibereke. Urabona no ku muntu ugifite ino version ya mbere hariho ino project ya OEX, ibindi byose byo hasi turabyirengagiza bino bijyanye na test. Hanyuma duhitemo iyi ngiyi OEX niyo nkozeho. Urabona ko niyo gusa ihari, urabona za 13 n'ubundi nizo estimation ya load coin withdraw niyo igomba kurangirana no kubikura. Hanyuma ndaza hano OpenX niyo ngiye guhitamo. Nyuma yo kuyikoraho ndategereza gatoya iranjyana kuri X cyangwa se kuri Twitter. Hano hari link ya Telegram, hakaba link ya OpenX network, ariko twicyo dushaka ni iya app, ariyo iyi ngiyi ndende. Niho uri bunyure kugira ngo downloading iyi application. Link ni iyi ngiyi, reka tuyikoreho. Uririnda gukora ku zindi hashtag. Urabona link hari iyi, ariko hano hari n'indi hashtag ya OEX ndetse n'indi hashtag ya OpenX. Twe turakora kuri ibanza ya app. Hanyuma nkoreho kuri iyi link. Ino ni urubuga rusanzwe rwa Twitter rwa OEX. Ibi ni ukubicamo gatoya kugira ngo wenda ubiboneho, ariko twakozeho video ushobora no kuyireba irambuye. Hanyuma iyi nibwo buryo naguhitiramo nanjye nakoresheje, download from Google Play. Ushobora no kwidownloadinga from GitHub, ushobora kwidownloadinga uyikuye muri IPFS, ariko uburyo njye nakoresheje nabonye bwiza ni ubu bwa mbere, download from Google Play. Nawe wabukoresha nta kibazo. Umaze uhakoze uhita ubona bitaba kujyana kuri Google Play Store kugira ngo ubashe kwidownloadinga. Njyewe ndayifite, icyo nkora ngiye gukora open. Nawe umaze kwidownloadinga ushobora kuyifungura, hanyuma tugahuza na metamask yacu. Bategereza gato yifunguke. Ushize twabibonyeho ibijyanye na sign up. Urabona ko nge sign up ntago ari ikiri imbere kuko narayikoze, ariko uramutse unayikozeho bakuzanira kano kantu kabiri. Ahambere ushyiramo password ushaka kugikoresha, ndetse n'aha kabiri ukayisubizamo, ubundi ugakora done. Uko niko uregisteringa hano uba umaze gukora sign up. Kubera ko ngewe nayikoze ntabwo ari ngombwa ko nyikora bwa kabiri.
bivuyemo, ahubwo ngiye gukora twagakoze sign in ariko ntabwo tugiye gusayininga in kano kanya, cyangwa se naho wenda dushobora gukoraho ukareba imbere bimeze bite, ukasabwa password ni pin y'imibare iri 6 twashyizemo, ubundi ugakora done. Urabona ko baba bagerageje kubihindagura. Wallet ntabwo ibisa n'izindi cyane, urabona ko harimo itandukaniro rya typing, ndavuga typing. Hanyuma ukinjira urabona ko ino wallet address ntayo tuzi, ndetse kandi ino ni long testnet. Twibukiranye ko ibingibi turi gukora byose ni testnet, ntago biri real. Urabona ko value zose hano ibyo dufitemo ni 0, ngo izi balance zose nta kintu mfiteho, ntacyo ndakora kuri izi coin zose. Dufitemo ibintu bigiye bitandukanye, hari asset, hari hub, hari trade, hari mission, ari nazo turi buhite dukurikizaho tunazikora. Hakaba na settings. Ikintu tugiye kubanza gukora rero no ku bindinga cyangwa se guhuza iyi wallet yacu ya metamask tukayihuza ni app ya OEX, kugira ngo ibyo dufite muri metamask tube twabasha kubikoresha hano muri OEX. Icyo tugiye gukora rero, hano OEX baba banayiha agaciro, bigeze ku $7.4. Ibi ngibi ntabwo ari bya nyabyo, tubibutse ko turi muri test. Reka tugerageze hanyuma duhuze izi wallet. Icyo tugiye gukora rero, tugiye gukora import, ariko nkuko mubizi ko twakoze sign in, ubwo ndabanza nze hano kuri settings kugira ngo nkore sign out, nyuze hano. Hanyuma nyuma ya sign out ndaza hano kuri import, niko ka option ka gatatu. Hano ndaza gusabwa import your private key or mnemonics. Izi ntande ziva ni muri metamask, ndaba mbivuyemo hano. Mfungure metamask kugira ngo mbone izo private key zanjye. Metamask ni kwa kundi murabizi uburyo ari application iremereye, isaba akanya kugira ngo ifunguke, ariko ifite connection imeze neza ntago bitinda cyane. Aha, hano baratubaza password, ndayishyiramo. Nimara kuyishyiramo nkore kuri unlock. Yes, nyuma yo gukora unlock irafunguka, isiza muri tab, ariko twe turaza hano kuri settings, niho dukeneye. Hanyuma turebe ibijyanye na security, niho haba habarizwa ibijyanye n'izo key. Security ngira murayibona hano, ngiyi hano niho nkoze. Hanyuma ndahita ndeba hasi, iyi ngiyi ni recovery phrase. Ndakomeza ndebe hasi, yes, ngizi hano show private key, ko niho ndi bukore. Bakavuga ati never disclose this area, anyone with your private key can fully control your account including transferring away. Barakubuza kugira uwo wakwereka private key zawe. Hano urashyiramo password kugira ngo uze kuzibona. Password niri ukoresha n'ubundi ufungura wallet yawe. Nyuma yo gushyiramo password ndakora ahanditse next. Bahita bambwira ati hold it to reveal private key. Kunda hakora ngumisheho kugira ngo mbone izi private key zanjye, mite nkora kuri copy to clipboard. Nimara kuzikopia ndagaruka hano kuri ya application yanjye aho ndi gukorera import, hanyuma nzi pastingemo nkore next. Bahita bansaba gushyiramo password yanjye unlock, hanyuma nyishyiremo. Urayishyiramo inshuro ebyiri. Hanyuma urabona ko amabara arahita ahinduka. Hanyuma nkore kuri done. Nimara gukora done biraba birangiye, ndaba maze kuimportingamo. Ngira ngo urabibona yuko wallet hano yahise hinduka, ndetse nayo nari mfitemo hariya muri metamask nayo ayisaza hano. Hano mbere twe dufiteho 0, ngira murabona ko dugize $1.
ubwo ni iryari riri muri metamask, ndetse hano na wallet yari iri hano yahise ihinduka. Bivuze ngo turarangije guhuza metamask ndetse na ni OEX, application ya OEX. Hanyuma rero reka tuze none turi uburyo ducompletinga zino mission. Hano hasi urabona dufite mission E, mission X, mission T, L ndetse na Z. Reka tugaruke turi uburyo ducompletinga zino mission.